Good morning to all. Welcome back to the second day of our programming online workshop organized by the BEEZ, the official club affiliated with the Department of Zoology and Environmental Sciences of the Faculty of Science, University of Colombo. Now we are halfway through the journey of conquering an integral part of the world of programming. So on the previous workshop, the areas of introduction to coding using R, how to format scientific data, how to read those scientific data using R, and how to load scientific data using R was covered. So we are ready to dive deep further into the depths of R programming language with Mr. Jeewantha Bandara, who is a holder of BSc Special Degree in Zoology from the University of Colombo and also a current PhD student in Ecology and Evolution at the University of Rutgers, USA. So, to conduct the session, I would like to warmly welcome Mr. Jeewantha Bandara onto the screen. Over to you, sir. Hello and good morning to everybody. So, thank you for the introduction, Shamishka, and let me share this screen. Okay. So basically, you should download part 3 right here, and in the data folder, there's a new data set named new weight data. So download that into your data folder on your computer. So it's basically 2 new files. This one, part 3, and new weight data. So if you are having some problems doing that, just reach out to me, Sahan Siripadno, or Tarindu, or anyone else. So I will give about 2 to 3 minutes for anybody to put any problems if they have it in the chat. I don't plan today on being a very long workshop, but it will be much more involved from your end. අද දවසේ මට බලන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඔයාලට කියලාම statistical modeling exercises දෙකක් වම් plan කරලා තියෙනවා. So it's basically two statistical modeling tests that I have planned for the crowd. And basically, let's see if we can divide you into groups and get you actually working and performing some useful statistical analysis, because I want this workshop to actually be useful for you. So today, I don't think I'll take too much of my time, actually teaching these concepts. It will be more about giving you the knowledge and seeing what you can do with it. So yeah, so if anybody has a problem installing anything or getting the data files or getting the R code into their computer, just put it in now and we'll see what we can do. Okay, let's get started. So what I was first thinking was, let me share this screen to this one. I hope that you can see the screen, right? So okay, so basically basically I want you guys to open RStudio and load part 3 basic statistical tests into it. So it should be basically this part 3, and you should be also able to see the new data set that you have downloaded today, which is the new weight data. So those are the only 2 new files that you will be needing for today. I also saw that there were some people who had some trouble installing this, these libraries. So, okay, so let's get started. So for the first step, as always, we will basically select all of this and select run. And that basically loads these 3 libraries into R. And so let's basically go back and refresh ourselves with some vector statistics. Quality matakati api exercise kara part 2 giyot and part 1 giyot ඔයාලට මතක ඇති. ඊයේ අපි කරා
මේ පොඩි exercises ටිකක් මෙන්න මෙතන. අපි කරා hemoglobin කියලා exercise එක. ඒකේ day 2 එකේ data ටිකම තමයි මම මේ අද part 3 එකේ මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. Nothing unusual. මේක ඔයාලා දැන් දැකලා තියෙනවා. මේකේ ඔයාලා මේක වැඩ කරලා තියෙනවා. Is anybody still having problems like actually getting this R code into their R studio and also the data files? කාටවත් තාම ප්‍රශ්න තියෙනවද මේක load කරගන්න? මේ file එක. නැහැ කියලා මම හිතනවා. හරි. එහෙනම් අද අපි පොඩ්ඩක් බලමු අය පාරක් basic statistics ටිකක් මෙන්න මේකට කොහොමද කරන්න කියලා. Just as a refresher, and it also reminds us what functions can do. So R has some really basic functions for statistics that makes it really easy to work with vector data. So let's say that you have something like this. You have some data. So let's put it into the system it's in, and you can see on the right top hand corner that it's inside now, 6 values, and we have a function named mean. Okay, if we put this into mean, this will give the average of all these values, and that is valuable just to make some inference about the data. මේ අගයන් ඔක්කොම ටික ඇතුළට දාපුවම ඒ කියන සාමාන්‍ය අගය මේකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. මේක select කරලා run කරොත් then you can see there it is. Okay, and you can put that obviously into a new variable. So I will just say hemoglobin, and so what it basically does is, this is the function named mean, and we put this vector into this function, and we get the output, which is the average of all these values into this one. So let's run it. Okay, and that's it. And you can see that here now it appears it's 13.0333. මේ ඔක්සියලු මගයන් වල සාමාන්‍ය තමයි මෙන්න මෙතන දැන් මේ hemoglobin mean කියන variable එක ඇතුළට ගිහලා තියෙනවා. And then you have the median, for which unfortunately I don't remember the Sinhala name, but it is the same concept, right? In statistics, I'm sure that most of you did that in your second or third years already. And then you have something called the range. The range is basically two numbers for a list. It's basically the range is basically the minimum value and the maximum value, and between that, that's the range. Okay, so let's run this function and see what happens. And you can see that it puts out 9.8 and 18. So that is basically the smallest value here and the largest value here, and that is the range. That is the range of this data set. And there is a very simple function called max, which allows us to get the maximum value out of this. So it should be 18. So we call this function named max. We put this vector into that. අපි මේ vector එක මේක ඇතුළට දානවා. අරගෙන run කරාට පස්සේ එළියට එන maximum එක. And then the opposite of that function is minimum. ඒක අනිත් පැත්තේ තියෙන function එක තමයි minimum කියන්නේ. ඒක ඇතුළට hemoglobin දැම්මහම 9.8 එළියට එනවා. Now let's say that, let's change it up. Let's introduce a new value here. අපි මේ 13.2 අයින් කරලා මෙතනට දානවා කියමුකෝ 7.4ක්. Let's say that we put 7.4 in there. How do you think it changes? What do you think of these values will change? මේ වයින් මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ? මේ මම select කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේකෙන් වෙනස් වෙන්නේ? Maybe you can put it in the chat. Maybe this is a good chance to actually refresh your statistical memory. Chat එකේ දාන්න බාන්න මෙන්න දැන් මම මෙතනට 13.2 අයින් කරලා 7.4 දැම්මට පස්සේ මේ අපි කරන values වලින් මොකද්ද ඇත්තට මේ වෙනස් වෙන්නේ මොනවද කියලා කියන්න බාන්න. ඔව් තව දේවල් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය එකත් වෙනස් වෙනවා. ඔව් the mean, median හැමදේම වෙනස් වෙනවා max එක හැර basically. මෙතන උපරිම අගය හැර අනික සියලු අගයන් මේකේ වෙනස් වෙනවා. මෙතන වෙන දේ. ඔන්න බලන් ඉන්න දැන් මම ඒක තව ටිකක් ඔයාලට
clear කරන්න මම ඕන දැන් මෙහෙම කරන්න. ඔන්න දැන් 13.2 මම මෙතනට ආය පාරක් දාන්න. hemoglobin median කියලා කියන්න. ඔයාලත් මාත් එක්ක මේක type කරලා ඇතුළට දාන්න. I want you to actually like work. මාත් එක්කම වැඩ කරන්න මේකේ. මම මේක පස්සේ Google Drive එකට දාන එක හරියට මම කැමතියි ඔයාලා මේක මාත් එක්ක type කරනවා නම්. මොකද නැත්නම් මේ ඔළුවට යන ටිකක් හොරයි. ධාතුනාශම දෙකමයි තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ ටික select කරලා run කරපුවාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මේ values ටික තියෙනවා. right? alternative ටික මෙතන පේනවනේ. දැන් මම මෙතන 7.4 මතක නැහැ කීයද 7.4 කියලා කියමුකෝ. 7.4 දැම්මට පස්සේ ඒක ඇතුළට දැම්මා. You have to put that in as well to update it and then you run everything again. And you will see that these things change except for one. එකක් හැර අනික ඔක්කොම මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඔක්කොම ටික වෙනස් වෙනවා. So that is basically that. And something that I basically forgot, standard deviation. Standard deviation is basically, if you remember in statistics, it's basically the unit of change in the distribution. So එකක් calculate කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. And that's 3.57. And for completeness, we will simply say hemoglobin ST. And that is how you do really basic statistics on a vector. ඒ වගේම මතක කරන්න එපා මේ vector එකට අපිට arithmetic functions උත් කරන්න පුළුවන්. අගයක් එකතු කරන්න පුළුවන්, ඒක දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන්. අපි මතක් කරලා බලන්න අපි පළවෙනි දවසේ අපි ඊයේ දවසේ මේක කරා. මේ vector එකට එකක් එකතු කරොත් මේකේ තියෙන සියලුම අගයන් වලට එක එකතු වෙනවා. 18 19 වෙනවා. 18 19 වෙනවා. 9.8 10.8 වෙනවා. ඒ වගේ සියලුම එකට අගයන් වැඩි වෙනවා. ඔන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙකෙන් බෙදුවම ඒක වගේම සියලුම අගයන් දෙකෙන් බෙදෙනවා. So vectors are really important because if you don't have like really complicated data, if you just have like a string of data, ඔයාට තියෙන නිකන් දත් එක පේලියක් වගේ නම් විතරක් සමහර ලාට වෙට් එකක් පවා ඇති ඕනෑවට වඩා complicated කරගන්න නැතුව ඒකත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම හැම වෙලෙම කොහොමද suggest කරනවා Excel file එකකට දේවල් ටික දාලා ඒක backup කරලා ඒව ලස්සනට තියාගන්න කියලා. සමහර වෙලාවට සමහර experiments වලට මේක පවා ඇති මේ අවශ්‍ය statistics මේ තොරතුරු ටික එළියට ගන්න. So always know how to work with them. Okay, and there's also a way that you can access different sections of a vector. දැන් මේ vector එකේ බලන් ඉන්න දැන් මෙන්න මේක දිහා. මේකේ පළවෙනි අගය, දෙවෙනි අගය, තුන්වෙනි අගය, හතරවෙනි අගය, පස්වෙනි අගය, හයවෙනි අගය. මේ සියලුම ඒවා අපිට එකින් එක එළියට ගන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒක එළියට ගන්නෙ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ hemoglobin day 2 කියන මේ vector එකේ දෙවෙනි අගය එළියට ගැනීම. පළවෙනි අගය වුණනම් අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම තමයි එළියට ගන්න. ඒක දැන් මම කරලා පෙන්නන්නම්. පළවෙනි අගය කිව්වම දැන් මෙන්න මෙතන මේ කරලා දෙන අර square brackets. කොටු වරහන් දාලා තමයි කොටු මේක දානවා කොටු වරහනක් අරිනවා එක කියලා ඇතුළට දානවා. එතකොට එළියට එන්නේ මේකේ මේ vector එකේ පළවෙනි අගය. ඒ කියන්නේ 18 තමයි මෙතනින් එළියට එන්න ඕනේ. ඔන්න බලමු ඔන්න. 18 එළියට ආවා. දැන් පස්වෙනි එක එළියට ගන්න ඕන 5 කියලා දැම්මා. ඔන්න 7.4 එළියට ආවා. ඕකේ. ඒ වගේම හිතන්න ඔයාට vector එකේ පළවෙනි අගයේ ඉඳලා හතරවෙනි අගය දක්වා තියෙන ඒවා ටික එළියට ගන්න. එතකොට ලියන්නේ මෙහෙම. එක full colon එක දැම්මා 4 දැම්මා. එකකින් එතකොට එන්නේ 10 එතකොට හරිනම් එළියට එන්න ඕනේ 18 9.8 13.2 12.4 obviously ඒක එළියට ආවා එන්න මෙහෙම ඔන්න එළියට ආවා හරි so now I believe that you have sort of refreshed memory on how to act with vectors because it's important because I believe that vectors are really a fundamental piece of working with R okay and you can do lots of good things even with vectors without getting into complicated data sets. So now
let's actually get into actual data analysis today. Code for standard error, please. Okay. මට මතක විදිහට standard error එකෙන් SE එකෙන් මට හරියට මතක නැහැ මොකක්ද කරන්නේ කියලා. මම බලලා කියන්න. තේරෙනවද? මේක කොහොමද complicated නෑ ඔයාලට අර standard error කියන්නේ standard deviation එකෙන් පොඩි deviation එකක් නේ. මේක බලලා කියන්න. Then අපි so now let's get into loading a dataset and actually exploring it. So today what we are going to do is as exercises, what we are going to do is we are going to do 2 basic statistical tests, statistical, exercise projects. So one is we are going to establish a linear relationship and do linear regression. Regression කියන දේ අපි කරනවා. ඒ වගේම අපි කරනවා Anova, analysis of variance. Analysis of variance එක සහ ඒකෙන් පස්සේ තියෙන පොඩි statistical test එකක් අපි කරනවා. So those are the 2 things that are basically really fundamental for undergraduate statistical scientists during their final thesis. සාමාන්‍යයෙන් thesis එක අවසානයේදී අපි කරන දේ තමයි දෙකක් අතර relationship එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න අපි regression එකක් කරනවා. ඔය correlation එකක් කරනවා. අපි correlation එක පුතත කරනවා. ඒ වගේම මොකක් හරි ඔයා experiment මොකක් හරි හිතන්නකො experiment එකක් කරනවා එක එක groups වලට ඊට පස්සේ experimental response එක group and group එකට වෙනස් වෙනවද කියලා බලන එක තමයි basically ANOVA කියන්නේ, the analysis of variance. So basically regression and ANOVA are basically 2 sides of the same coin. ඒ දෙක හුඟක් ළඟින් යන දේවල්. Basically අර කියන්නේ ඒ දෙක සෑහෙන දුරට සමානයි. ඒක basically it's how you interpret it that makes it different from each other. So today what we are going to do is we are basically going to first do regression analysis. So you will follow through with me and do one exercise with me, and then I will give you a little project and give you 20 to 30 minutes to do it, and you will do it with your friends. Okay, so first, if you remember from yesterday, let me go back to part 2. Okay, if we go back to part 2, you remember that we had a data set called cars, right? And so right now we are going to load that in here. So let's run that, select it and run it. So now we have basically loaded cars, and you can click on this and it will show same as yesterday. And here also we can basically open it in the console and see. And so, and something I forgot to tell you yesterday, we can access. So as you can see here, this data set has many columns. මේකේ එක එක මෙහෙම පේලි ගොඩක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ අපිට මේ එක පේලියක් විතරක් එළියට ගන්න ඕන කියලා. හිතන්න මට මේකේ display කියන මේක විතරක් එළියට ගන්න ඕන කියලා. So you do that by using this symbol, the dollar symbol. You type in the name of the data set, the dollar symbol, and the name of the column that you want to get out. ඔයාගේ data set එක නම ලියනවා. මේ dollar සලකුණ දානවා. ඊට පස්සේ column එකේ නම දානවා. ඔන්න බලන්න මේක වෙන විදිහට. See, ඒ ඔක්කොම values ටික විතරක් එළියට ආවා. ඔයාට ඕනේ නම් ඒ ටික විතරක් එළියට ගන්න. එහෙම තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මතක ඇති මම අර ඉස්සෙල්ලා vector operations එක දේවල් කීවා. ඔයාට ඕන නම් ඒකේ පස්වෙනි එක එළියට ගන්න. මෙහෙම කොටු වරහන දාලා මෙහෙම දාලා එළියට ගන්නවා. ඕන නම් ගණන් කරලා බලන්න. 1 2 3 4 5 පස්වෙනි එක 360 ඔන්න එළියට ආවා. So that's basically, so that's why I say that vector operations and really understanding vector operations are really important. Okay, so hope that nobody has a question about that. And now let's do some other like small but really useful functions that can help us understand data better. So this function is named head, and head is a function that basically allows us to view the top part of a data file. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේ පාවිච්චි කරන sample data set වල තියෙන polling 50ක් උපරිම 150ක් 200ක් වගේ විතරයි. ඒත් real world data sets වල සමහර වෙලාවට polling ලක්ෂ ගණන් තියෙනවා. There are like hundred thousands of lines, millions of lines even.
So sometimes it's good that you only see a part of it because it's easy on the computer. සමහර ලාවට හොඳයි අර කම්පියුටරේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් අර ඒ data set එකේ පොඩ්ඩක් විතරක් විවෘත කරලා බලනවා මේ data set එක කොයි වගේද කියලා තේරුම් ගන්න පමණක්. ඒකට පාවිච්චි කරන functions දෙකක් තමයි headුයි tailuයි කියන්නේ. head කියන්නේ you are basically asking R to basically view a data set named cars කියන data set එකේ පළවෙනි rows පහ පමණක් පෙන්වන්න කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මොනයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක run කරලා බලපුවම පෙනේ අපිට පළවෙනි පොලින් පහ විතරයි මෙතන පෙන්වන්නේ. අපිට ඕන නම් මෙතන පළවෙනි පොලින් දෙක විතරක් පෙන්වන්න කියලා කිව්වොත් එතකොට එහෙමත් එකේ ඊට ගන්න පුළුවන්. එතකොට tail කියන එකේ අනික් පැත්ත. හිතන්නකෝ සමහර වෙලාවට සමහර data sets තියෙනවා. ඒවයි අර data set එකේ අගට වෙන්න සමහර තැන්වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. data missing වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ corrupted වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට වටිනවා data set එකේ අවසානයේ විතරක් බලන එක. So here tail says show මෙතන මම කියලා දෙන්නේ tail කියන function එක ඇතුළට දාලා තියෙන data set එක cars සහ පහ. කියන්නේ අන්තිම පොලින් පහ පමණක් මට පෙන්වන්න කියලා. එතකොට එළියට මෙන්න මේ ටික විතරයි. ඔයාට ඒක ඇත්තටම පෙන්වන්නේ එහෙමද කියලා බලන්න මේ සම්පූර්ණ එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න අන්තිම පොලින් පහ ඒ තමයි මේක පෙන්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ අපිට පෙන්වන්නේ එකෙන් ඒ ටික තමයි. So those are like really like neat sort of functions. So I saw somebody in the chat saying, I got null for car display. Make sure that you actually loaded it in properly. මේක හරියට load කරලා එහෙම කරාද පස්සේද ඒක එන්නේ කියලා චුට්ටක් බලන්න. මොකද මට ඒ problem එක කලින් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ problem එක දිගට persistent වෙනවා අපි ඒක handle කරන්න බලමු. But then I'm going to talk about this function named summary. So summary is really important. So it's a really neat function that basically allows us, gives us basic statistics for all the columns in a data set. Data set එකක තියෙන සියලුම columns වල basic statistics ටික එළියට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි summary කියන්නේ. ඔන්න run කරලා බලමු ඒක. එතකොට පෙනේ දැන් මේ හැම එකම මේ උඩ තියෙන්නේ column එකේ නම. column එකේ minimum value එක කීයද? median value එක කීයද? mean value එක සාමාන්‍ය කීයද? මේ තියෙන first quantile, third quantile statistics එහෙම කරපු කඩට තාම මතකයක් තියෙනවා නම් මතක ඇති කොහොමද අපි first quantile එක third quantile එක ගණනය කරන්න කියලා. අද දවසට ඒක වැදගත් නැහැ but still I'm just saying. Yeah. ඒක තමයි. ඔක්කොම ටික select කරමු මේක. හරි. So basically so that's a really neat useful way of getting the statistics for a whole data set so that you can understand what type of data that you are dealing with. Okay? දැන් මෙතන හොඳම example එක තමයි දැන් මේ VS කියන column එකේ මට දැක්කහම තේරෙනවා මේක heavily skewed towards 0 කියලා. මේක දැක්ක ගාම මට කියනවා මොකද median අගේ බිඳුවයි. median අගේ බිඳුව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් බිඳුව යගෙන් තියෙන නිසා තමයි එයා එහෙම පෙන්වන්නේ. So that's basically allowing us to make like good inferences about the data just by this one function. So summary කියන function එක සාමාන්‍යයෙන් මම ඕනම data set එකක් open කරලා ඒකට අනිවාර්යෙන් මම මුලින්ම summary කියන එක run කරනවාමයි. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ data set එක කොයි විදිහට distribute ලා තියෙන්නේ. summary කියන එක දැම්මට පස්සේ තමයි මම plots පොඩ්ඩක් ගහලා histogram ගහලා ඊයේ වගේ density plots ගහලා කොහොමද ඇත්තටම data එක distribute ලා තියෙන්නේ. normal ද නැද්ද? එහෙම දේවල් බලන්න ඒකෙන් පස්සේ. So always keep this in your arsenal. Summary is a really important function because it really allows us to understand the data in terms of columns. Right. Second year biostat ka the favorite day. Developing hypothesis. So basically how to develop hypothesis and basically how to test for them. So in this section, we are trying to understand regression analysis. So basically,
So in this data set, so let me type in cars again, right? ये මතක ඇති අපි cars වල අපි relationship එකක් අපි ඊයේ මේ කරලා බැලුවා weight and miles per gallon. ඒ කියන්නේ වාහනේ බර සහ මේ ලීටරයට කිලෝමීටරයක් කීයක් දුවන්න පුළුවන් කියන එක basically. So අපේ hypothesis එක තමයි වාහනේ බර වැඩි වෙන තරමට ඒකේ efficiency එක බහිනවා කියන එක. වාහනේ මේක බර වැඩි වෙන වාහනේ බර වැඩි වෙන තරමට මෙන්න මේක බහිනවා කියන එක තමයි අපේ relationship එක. අපි ඒකේ plot කරලාත් බැලුවා. So that is our hypothesis, right? So our hypothesis is that there is a negative correlation between these two variables. So how do we get there? So first let's make a plot. අපි අනිවාර්යෙන් plot එකක් ගහන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි ඊයේ අපි plots කීපයක් ගහුවා. ggplot කියන package එක පාවිච්චි කරලා මම ආය පාරක් කීප දෙනෙක් මයින් ඇහුව නිසා මම මේක break down කරන්න. So pay really good attention to this line. I'm going to go through it once more. So what we are doing here is we are using a package named ggplot. ඒකේ function එකක් තියෙනවා ggplot කියලා. අපි ඒක ඇතුළට දෙනවා cars කියන data set එක. මේ AES කියන්නේ AES is basically aesthetics. Aesthetics කියන්නේ අපි මේක අඳින්නේ කොහොමද කියන්නේ මේ data set එකේ මොන වයින්ද අපි මේ chart එක අඳින්න යන්නේ කියන එක. X කියන්නේ x axis එක. So you know in a chart there's basically an x axis and a y axis. යටින් තියෙන axis එක තමයි x axis එක කියන්නේ. උඩට යන axis එක තමයි y axis එක කියන්නේ. x axis එකට අපි දානවා weight කියන එක. The weight is this. මේක තමයි අපි x axis එකට දාන්නේ. කියන්නේ යටින් තියෙන මේක. හරිද? y කියන axis එකට උඩ තියෙන එකට අපි දාන්නේ mpg. mpg කියන්නේ මෙන්න මේක. Okay? Hope that's understood. So that is that. And geom point කියන්නේ that means that we are making AK values දෙක coincide වෙන තැන් වල අපි points ගහනවා කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. So basically we say we are putting in this data set into this function and we are asking the function to plot weight on the x-axis. X-axis එක දිගේ වාහනේ බර සහ y-axis එක දිගේ වාහනේ ලීටරයට හැතැම්ම කීයක් යනවද කියන එක basically. දාලා ඒ දෙක overlap වෙන තැන් වල point එකක් ගන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. So hope that that people understand that. So when I run it, I get this. මේක දැක්කම මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම දැන් මෙච්චරලා කිව්ව දේ තමයි මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ. So මේක දැක්කම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරි. මේක දැන් ඇහැට දැක්කොත් මට හිතෙනවා බර වැඩි වෙන තරමට වාහනේ කාර්යක්ෂමතාවය බහිනවා. Right? That's basically what this is showing. But we need to actually plot it, show it, and actually statistically test for it. Right? So there are two types of relations that we can say. We can show a correlation test. දෙක අතර ඇත්තම සම්බන්ධයක් තිබෙනවාද කියලා බලන්න පුළුවන් එක තමයි correlation test එක කියන්නේ. Right? So R also has very useful functions for it. For the people who took statistics or biostatistics or who are statistical majors, I'm sure that they know about Pearson correlation. Pearson correlation කියන්නේ Carl Pearson කියන statistician 1900 මුල් ගණන්වල මම හිතන්නේ innovate කරපු basic correlation test එක. So in that one you are basically giving it two values and you are asking it whether it is correlated or not, right? එතකොට මේ ටෙස්ට් එකේ හරිනම් එළියට දෙනවා දේවල් කීපයක්. එකක් තමයි correlation value කියලා එකක් දෙනවා. Correlation value. It can range from -1 to +1. Okay? And it gives a significant value. And usually for this one, we say smaller the better. Basically. So those are how, so values දෙක අතරේ linear සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් statistical test එක තමයි Pearson correlation test එක කියන්නේ. ඒක ඇතුළට so the function for it is core.test. ඒකට තියෙන function එක ආරල core.test, right? And then we are putting in ඔයාලට මතක ඇති මේ ඩොලර් සයින් එක පාවිච්චි කරපුවාම එන දේ.
So we are basically putting in just this column, miles per gallon කියන column එක ඇතුළට දානවා සහ weight කියන column එක ඇතුළට දානවා. දාලා කියනවා method C Pearson කියන්නේ this is not really that important since we are only doing linear today, but correlation tests තියෙනවා කෙලින් සම්බන්ධයක් නැති නමුත් සම්බන්ධයක් තියෙන data වලට. ඒ කියන්නේ අර වක්‍රාකාරව සම්බන්ධ data, වක්‍රාකාරව එකිනෙකාට සම්බන්ධ data, ඒ වගේ දේවල් වලට තව එකක් තියෙනවා ස්පියර්මන් කියලා ටෙස්ට් එකක්. ඒක අද අපිට අදාළ නැහැ. අද අපි කරන්නේ කෙලින් තියෙන data වල සම්බන්ධයක් තියෙද්දී පාවිච්චි කරන correlation test එක කියන්නේ Pearson එක විතරද පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඒක නිසා මේකෙන් මේ කියන්නේ මේ කොටසෙන් කියන්නේ ඔව් correlation test එක කරන්න Pearson method එකෙන් පමණක් කියලා. So run it. And we have this. අපිට එතකොට එනවා මේ එන ලොකු හැලයක් මෙතන එනවා. So we basically get a lot of information here. From this, really the only values that are important to us is this one and this one. Okay. So degrees of freedoms is basically like how many values are there. So it's basically 32 observations minus 2. I'm sure the people who took statistics remember why that is. We don't have time to get into it today. But the p-value here, so 1.294 e to the power of minus 10, that is a very, very, very small p-value. If you remember statistics or biostatistics, you would remember that we say if the p-value is lower than 0.05, it's significant. While I don't really agree with that type of thinking anymore, I still say that a really small p-value like the one that's here usually means that this is a significant relationship. මේ දෙක අතර ඇත්තටම සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මේ අතිශයම කුඩා p-value එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන්. මේකෙන් මේ කියන්නේ 10 to the power of minus 10 වගේ ඊටාම පොඩි value එකක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. Sorry, 1 to the power of minus 10. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන තව 8 බිඳුව දාලා තව බිඳුවේව 8ක් විතර උතනට දාන්න තව ඇතුළට. ඒ වගේ අතිශයම කුඩා p එකක් තමයි උතන තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි. And the correlation value is minus 0.86. Why minus? Because it's going down. ඒක මෙහෙම යන එකක් නම් එතකොට තියෙන්නේ positive value. So the negative value is basically telling us that it's going like this. And the closer it is, the closer that it is to +1 or -1, the better. ධන එකට හෝ ඍණ එකට ලං වෙන තරමට අපිට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක අතරේ linear relationship එකක් තියෙනවා කියලා. So මේ දෙකම p ගේ ඉතා කුඩා නිසා සහ correlation අගය එකට ළඟ මේ දෙන්න අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම linear relationship එකක් තියෙනවා කියලා. So that's that. Okay, now let's do some linear regression, which is the fun part. So basically, you might remember something like this that we did yesterday. If we go to part 2, you can actually see it. මේකම තමයි තියෙන්නේ. Right? But today what we are going to do is we are going to actually plot that relationship on here. So what we have here is, okay, a car model. So basically miles per gallon. So what we are saying here is LM, meaning a linear model, which is that's the function that you use to perform actual linear regressions in R. Api R wala linear regressions run කරන පාවිච්චි කරන function එක තමයි LM, the linear model. ඒකේ අපි කියන්නේ miles per gallon depends on weight. Gallon ලීටරයට හැතැම්ම ගැලුමට හැතැම්ම රඳා පවතිනවා weight එක මත. data set එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ cars කියන data set එක. අපි මෙන්න මෙතන ගත්ත data set එක තමයි අපි එකට පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Right? And then we get that model into the variable named car model. So let's run that. Hope that makes sense to the people. So that's that. And let me explain what
a linear model really looks like. The linear model is basically can be expressed by the mathematical expression y equals mx plus c. On statistics කරපු කෙනෙක් නැත්නම් ඉස්කෝලේ 10 11 වසරේදී අපි දන්නවා y equals mx plus c කියන්නේ it's basically a slope with an intercept. සාමාන්‍යයෙන් y axis එකේ ඉර කපාගෙන යන එකට තමයි c කියන්නේ. ඒකේ තියෙන බෑවුමට තමයි m කියන්නේ. So that's basically that. So the slope is m, the intercept is c, and the relationship is y equals mx plus c. And the linear regression is basically y equals mx plus c. ඒක තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. So let's say car model and see what we get. Here we can see what it means. Here we see two things. Here we see the intercept, which is y, which is the c. Intercept can c එක. And wt. Wt is the m. මෙතන තියෙන්නේ දෙක තමයි. So to get more information about this model and to see whether it's actually significant or not, අපිට තව තොරතුරු ඕනේ. මේ තොරතුරු විතරක් තිබ්බ පළියට මදි. අපි මේකට ඕනම ගණන් බහුභූතයක් ඇතුළට දැම්මොත් මෙයා මේ වගේ values ටික එළියට එනවා. නමුත් අපි ඊට වඩා දැනගන්න ඕනේ මේ relationship එක ඇත්තටම significant ද? මේ linear regression එක ඇත්තටම significant ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන එක තමයි මේ car model කියන variable එක අරගෙන අපි එක දානවා මේ summary කියන මේ function එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් එළියට ගන්න model summary කියන variable එක. So let's run that. Okay, and then let's run model summary. ඔන්නාව හොඳ අපිට ඕන information ටික basically. මේකේ අපිට මේ model summary කියන එකේ කෙලින්ම කියලා තියෙනවා මෙන්න අපේ formula එකක් තියෙනවා. අපි උඩ දාපු මෙන්න මේ උඩ දාපු formula එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ අපිට interesting දේවල් ටික තමයි මේ intercept, weight එකේ මේ estimate කියලා දාලා තියෙන දෙක. 37.285යි ඍණ 5යි 3.44.5යි. ඒක සහ මෙන්න මේ තියෙන්නේ basically significance values ටික. මේවා අතිශයම කුඩා values වෙන තරමට හොඳයි. මේකේ පේනවා ඇති මේ තරු තුනක් මෙතන වැටලා තියෙනවා කියන්නේ basically මේක බිඳුවට සමානයි කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි අර මතක ඇති biostat වල නැත්නම් statistics වල අපි ඉගෙන ගත්ත කියන්නේ 0.05ට වඩා අඩුයි නම් හොඳයි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ ඒක ඊටත් වඩා පොඩි බිඳුවටම basically ළඟයි මේවා. So that's good. And this one, the p value. So the p value is basically also really small. So then we can definitely say that there is a relationship between these two and we can create a linear regression for it. එතකොට එළියට ඒකෙන් ඒ mathematical model එකෙන් ඒ statistical model එකෙන් එළියට යන equation එක y equals mx plus c, y සමාන mx ධන c කියන මේකක් එළියට යන නිසාවෙන් ඒකේ intercept එකට පාවිච්චි කරන එක තමයි 30.285. ඒ කියන්නේ y axis එකේ අර අපි ගහන ඉර කපාගෙන යන්නේ අපිට මෙතන පේන්නේ 37.285. සහ ඒ යන ඉරේ බෑවුම තමයි ඍණ 5යි 3.44.5යි. So we have that information. ඒක තමයි මම මෙතන මේ ලියලා තියන්නේ. So now we have the information to actually plot this relationship. අපිට මේ relationship එක මේකට ගහන්න පුළුවන්. So let's do that. So what we are going to do is before this, write this with me. So basically write this model summary and coefficients. Okay, එහෙම වුණාම ඔයාලට මෙහෙම values මේ අර මෙන්න මෙතන තිබ්බ මේ ටිකේ මේ values ටික එළියට එනවා. So what we are basically doing is we are accessing this column of this variable. ඒකේ එතකොට අපිට එළියට එන්නේ vector එක. ඒ vector එකේ පළවෙනි අගය තමයි 30.285යි. දෙවෙනි අගය තමයි ඍණ 5යි 3.44.5යි. ඒක එතකොට අපි access කරන්නේ එක්ක එක නැත්තම් දෙක දාලා. Right?
So let's run it and see. We can see that, and then we basically get those two into two variables. අපි ඒව දෙක WT intercept කියලා එකකටයි WT slope කියලා එකකටයි අපි මෙන්න මෙතන ගන්නවා එළියට. So then we can use those two to actually plot it onto a graph. So how do we do that? Then අපි දන්නවා අපි දැන් relationship එකේ linear regression relationship එකේ y equals mx ධන c එක හදන්න ඕනේ ඔක්කොම information ටික අපි ගාව තියෙනවා. So how do we do that? We do that by using again ggplot. ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති අපි පටන් ගත්ත ගමන්ම මෙන්න මේ ggplot එක ගහලා මෙන්න මේ තියෙන එක එළියට ගත්තා. Right? Somebody is asking me, can you explain the model summary coefficient part again, please? Model summary. Okay, right. Okay, sure. So the model summary coefficient part means, so what happens here is, so we have this, and all the information that we need to create the y equals mx plus c plot is inside this. So we can access this coefficient part like this. Dollar sign එක දාලා coefficients කියලා කිව්වහම ඒක vector එකක් විදිහට එළියනවා. It's basically like accessing a column in a data set. That's basically what we are doing. We are accessing a column named coefficients in this data set, and we get it out. Okay, එළියට ආවම මෙන්න මේක. And then in that vector, this is 1 and this is 2. මුලින්ම තියෙන vector එකේ මුලින්ම තියෙන එක තමයි 1. දෙවෙනිට තියෙන ඉලක්කම තමයි මේක. So that's what we are doing here. We get that out and then we access the first one and the second one right there. So that's, I hope that that's clear enough. That's that. Okay, and then let's plot it. So the first part is really similar to one that we did here. අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු ටිකම තමයි මේ. අපි ඒක ටිකක් ලස්සන කරන්න xlab කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ x axis එකේ label එකට මේක දානවා. අපි මම මුලින් මේක plot කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. Let's plot it. Oopsie daisy. මම මේක run කරන්න. now see, even I forget. මම ඉස්සෙල්ලා මේ දෙක run කරලා තිබ්බේ නැහැ. මේ දෙක run කරලා තිබ්බේ නැති නිසා මෙයා refuse කරලා run කරන්න. So now, but here you can see the actual line explaining what this is, and that is basically that. So here we asked method the compression තමයි අපිට මෙතන 1 පේන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔන්න මේකට අදලා බලමු. But we can do it later. But still here you can see the relationship basically as a y equals mxc graph. The slope of this is basically minus 5.334. And if we අපි තව ටිකක් මේ y axis එක මෙහෙට ඇදලා මේ ඉර තව ටිකක් උඩට naturally උඩට යද්දි basically y axis එක කැපෙන්නේ 37න්. අපි අර ඉස්සෙල්ලා මෙතන බැලුවා වගේම 37.285. And then we are basically making it prettier. අපි තව ටිකක් මේක ලස්සන කරනවා. ඒක කරන්නේ xlab කියන එකෙන් අපි මෙතනට අර ඉස්සෙල්ලට වඩා ලස්සනට මෙතන කියන weight in tons. වාහනේ බර ටොන් වලින් තියෙන මෙතන. ylab කියන්නේ y axis එකේ label එක. අපි කියනවා miles per gallon කියලා. This is to make it much more understandable. And then we use a new function that you haven't seen before called geomaybe line. Geomaybe line it's basically you plot a line from A to B. නිකම්ම මේක මේ line එක ගහලා තියෙන මේ function එකෙන්. කවුරු එකනේ කන්මියුට් ලා තියෙනවා. So basically you have a slope. A function එකට ඕනේ slope information එක. ඒකට අපි දෙනවා අපි මෙතන ගත්ත WT slope එක -5.345. ඒක මොකක් හරි එහෙම තියෙන එක. intercept එක ඒ කියන්නේ y axis එක කැපෙන තැන අපි ඒක මෙන්න මේ WT intercept කියන එක දෙනවා. line type එක කියන්නේ මේ කැඩිච්ච ඉරි යන එකක්ද
තනියෙන් යන එකද කියන එක. තනියෙන් යන එකට අපි ගහන්නේ එක කියන එක. So these are just our conventions. You just have to get used to it. So here එක එතනට මේ line type එක කියන්නේ මේ ගහන line එකේ type එක. ඒ line type එක එක නම් එයා ගහන්නේ කැඩිච්ච නැති ඉරක්. line type එක දෙකයි නම් ගහන්නේ කැඩිච්ච ඉරක්. So those are basically our conventions. And alpha, if you remember from yesterday, is basically the see-throughness of this. විනවද පෙනීමේ අගය. මම මේක 0.5ක් දානවා. මොකද එතකොට ඒක මේ ඕනෑවට වඩා කැපිලා පේන්නේ නැති වෙන්න. But that's it. So let's say we change it to line type 3 because I can't even remember what it is anymore. But see, yeah, there it is. මේක එතකොට පොඩි round dots තියාගෙන යන්නේ. But I like 2 better. So I'm just going to keep that. So yeah, that is basically how you, so now you can actually say that you can now actually reject the null hypothesis that says that there is no relationship between weight and miles per gallon. But that is all you can say, because you can't actually say that you accept the alternative hypothesis. You can simply say that you reject the null hypothesis if you remember biostats. But that's it. So I hope that part was useful. Okay. And now let's get into something much more interesting. Predicting new data. So let's say, so what you have actually done here is you have actually built a model. ඔයාලා මෙතන කරලා තියෙන ඔයාලා දැන් මෙතන මොඩල් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ මොඩල් එකෙන් එතකොට ඔයාලට ඒ මොඩල් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැනට නැති දත්ත ටිකක් ඒක ඇතුළට දාලා එළියට ඒකේ මේ ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් එළියට එන values ටික predict කරන්න. So basically what I'm trying to tell you is you have a model and then let's say මෙතන නැති කාර් ටිකක් මේ data set එකේ නැති කාර් ටිකක් අලුතින් නිෂ්පාදනය වුණා. ඒවයේ මේ බරවල් එක බරවල් තියෙනවා. දැන් එතකොට ඒ කාර් ටික පාරට දාන්න කලින් ඔයාලට ගෙස් එකක් ඕනේ. ඔයාලට හොඳ ගෙස් එකක් ඕනේ. ඒකේ එන්ජින් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය. And you want to guess what's the miles per gallon. This model can help you predict that. And so what we have done here is I want you to actually open this data set. So if you remember from yesterday, so we are using this library named REAR and we are reading this new data. Has everybody been able to successfully load this data set? හැමෝටම පුළුවන් වුණා නේද මේ data set එක අර අපේ data කියන folder එක ඇතුළට දාගන්න? පුළුවන් නේද? කාටරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක chat එකේ දාන්නකෝ. බැරි වෙච්ච කවුරුත් ඉන්නවද කියලා බලන්න. මම විනාඩි දෙකක් තුනක් දෙන්න. පොඩවල්. Okay, so hope everybody was able to get this done. So basically, let's run it and see. So basically what we are doing here is we are using the read R library to basically read a CSV file that is in the folder data named new weight data CSV. So let's read that in, okay? And now I can see this. And so if I click it, I see that it's basically a single CSV file with a bunch of weights. So this is basically, think of it like this. මේ විදිහේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි මේ කම්පැනි එකෙන් අලුතින් හදන කාර් වල බරවල්. ඒ වුණාට එතකොට ඒ කම්පැනි එකට ඒ කාර් ටික පාට දාන්න කලින් ගෙස් කරගන්න ඕනේ මේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය කොයි වගේ තියෙද කියලා. ඒක නිසා එහෙම so that's basically the weights of the new cars being manufactured. Think of it like that. And then so let's basically print it out. You can see it here too. And then what you can do is you can basically use a function named predict.lm. So it basically means predict.linear model. If you remember this what we have right here is a linear model LM. So අපි ඒ හදපු linear model එකෙන් එක පාවිච්චි කරලා අලුතින් values predict කරන පාවිච්චි කරන එක function එක තමයි predict.linear model කියන්නේ. අපි ඒක ඇතුළට දානවා car model එක. If you remember where car model came from, it's right here.
අපි මේ හදන linear model එකේ තියෙන car model එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒක එතන දැම්මා and then it takes a new argument named new data, right? So it's basically අලුතින් යන දත්ත ටික. ඒකට අපි අතුල් ඒ model එකට අලුතින් දෙන දත්ත ටික දේවල් predict කරන්න. And we put in the new weights. අපි මේ දැන් read කරපු CSV file එකක ඇතුළට දෙනවා. So let's run that and see what happens. And you can see we get the new values for this. And I want you to see something really interesting here that is unrealistic. Models වල limitations උත් මට ඔයාලට උගන්වන්න ඕන නම් මෙතන. දැන් මෙතන so basically let's see. We have a car named 1.2 and for that the model is predicting that it will be around 30.87. 30.87 වගේ miles per gallon efficiency එක තමයි predict කරන්නේ. And that looks okay. මොකද 1.2 කියන්නේ මෙන්න මේකේ මෙතන ගියොත් මෙන්න මේ හරිය වගේ තියෙන value එකකට තමයි යා predict කරන්නේ මෙන්න මේ හරිය තියෙන value එක. So that's fairly correct. Okay? And then for others I think it's fairly accurate. බලමු පස්වෙනියට තියෙන එක 4.6. Right? And for 4.6 he is predicting the model is predicting 12.7. බලමු 4.6 කියන්නේ මේ හරියනේ. ඒ හරිය එතකොට හරිනේ. 12.6 මම හිතන්නේ fair that's a fairly good estimate of where it should be. But then it's predicting something negative, which is literally impossible. That means that I don't even know what the car is supposed to be doing. Because at a certain point, the weight of the car should be so much that it should not be able to move, or if it's unrealistic. This is to show. So I put this here. මම මෙතන මේ 7.2 කියන value එක දැම්මේ ඔයාලට models වල limitations පෙන්වන්න. අපි models හදන්නේ basically we build models with certain limits in mind. මේ model එකට අපි දාලා තියෙන values ටික 5.5න් වගේ ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම 1.54න් වගේ ඉවර වෙනවා. අපි අලුතින් values දැම්මොත් ඒවට මේ අපේ මේ range එක ඔබෙන් ඒ කියන්නේ අපේ මේ range එක පන්නලා ගියපො. හිතන්නකෝ අපි දානවා කියලා weight එක 0.0 ගන්න නිකන් අතිශයම කුඩා වාහනයක්. නැත්නම් අතිශයම බර වාහනයක් මේ model එකට දැම්මොත් මේ model එක බොහෝ දුරට උත්තර දෙන්නේ වැරදියට. Because we haven't trained this model for it. අපි මේ model එකට දීලා නැහැ ton 8ක වාහනයක්. අපි මේ model එක originally හදද්දී. So that is basically what I'm trying to say. So I can basically say that so let's say that so this model would probably be really accurate for something around like up to 6 and perhaps up to 1. එකේ ඉඳලා 6 දක්වා අලුත් values දුන්නොත් මේ model එකට ඒකට හොඳට predict කරන්න පුළුවන්. But still I want you to realize that models are not everything. You can build a model but you have to be careful about what you are giving into it. මොකද obviously 7.2 දාපුවාම it's basically saying that it has negative miles per gallon, which really cannot be true because it would basically mean that the car isn't moving, right? So that's basically what I'm trying to say. So but now you know a really good skill. So now you know how to basically make correlations between two sets of linear data, and now you know how to build a linear regression, test it for null hypothesis and alternative hypothesis. Okay, and you also know how to get a linear model and put new values into it in order to predict new outcomes. So those are like really valuable skills. Okay, so I hope that was clear to everybody. So now let's do an exercise. So this is the part where I would need the help of Tharina, Vihanga and Sahan, because we need to break people up into little groups. So I'm going to describe this test to you. Okay. So for this test, I will give you about up to 30 minutes because I really want you to get these concepts into your head. So we will work in breakout groups. So you will use the same CAST data set. So if you remember the CAST data set, okay. Yeah. So if you remember the CAST data set, it has more columns than just MPG and weight.
there are other ones like HP. HP is basically horsepower, engine bale, right? And things like CYL, that means like how many cylinders does the engine have, right? And so basically, let's try to establish a relationship between horsepower and miles per gallon. Engine bale සහ engine කාර්යක්ෂමතාවය අතර relationship එකක් තියෙනවද කියලා අපි බලමු. Okay? So basically, horsepower මොකක්ද කියලා මම මෙතන explain කරලා දෙනවා, but it's basically a measurement of engine power, engine එක output එක, right? And so step by step I want you to do the following. Make a hypothesis, right? Make a hypothesis, make the null hypothesis and the alternative hypothesis. Okay, so here for the correlation test, our hypothesis was basically so our hypothesis is that there's basically a negative correlation between the two variables, and that's the null hypothesis. Sorry, that's the alternative hypothesis. The null hypothesis is that there is no correlation between the two values. That is what we are trying to disprove. Okay, so I want you to make the null hypothesis. I want you to create a scatter plot, which is basically this. I want you to make this first, okay, and then I want you to measure the correlation using co-dot test between those two variables, okay, and then I want you to see whether that is significant or not by using the p-value in the summary statistics, okay, and then I want you to create a linear model, the linear regression model for that relationship, okay, and then I want you to plot that linear relationship just like this, and that is what I want you to do. And as a bonus, maybe you can do it in your own time, use that to predict new values for miles per gallon. And so that is what I want you to do. So basically, okay, so I see that some people have some trouble loading the data. That means they have not basically downloaded the data into the project file. That's what's happening here. So basically, I want our organizers to help me break these people up into small groups where they can discuss between themselves. I will go like around those groups and see how I can help them. But I want you to invest some time and really try to get this done. And I will give you about 30 minutes to get it done. And after that, we will go for a break. Yeah. So for the people who had trouble, like put in the data file, just try to put it into the data file into the data folder, right? So that because the language is trying to, because RStudio is trying to read it from that data folder. So don't just download it into a random folder. Download it into the data folder that you used for yesterday's class. So that's it. Well, how to get null hypothesis? Well, I mean, that's in your head, basically. The null hypothesis for any correlation test is basically that there is no correlation between the two values, right? And the alternative hypothesis is, well, there must be some sort of correlation, right? And for a regression test, it's basically that. So for a regression test, it's basically that there is no direct relationship between the two. That's null hypothesis. And the alternative hypothesis is that there's a direct relationship measurable between the two. That's basically that. Okay, great. For the final section today, we will be doing ANOVA, analysis of variance. So analysis of variance is basically the other side of the coin for linear regression. It is basically linear regression for groups. So basically what we are going to do is we are going to take the data set that we had yesterday named Iris, if you remember it. If you remember the data set named Iris, which is basically flower measurements for 3 flower species. I'm sorry. Actually, I need to ask this. Tarantha, do you think that we should go for a break, or what should we do? Or shall we just complete everything and finish early? What do you think would be best?
දැන් බ්‍රේක් එකට ගිහිල්ලා විනාඩි 10කින් විතර ආයෙනවද නැත්නම් මේ ඔක්කොම ටික ඉක්මනට ඉවර කරලා කලින් ඉවර කරනවා. hello මට ඉතින් කන්ටිනියු කරත් හොඳයි කියලා. ඒකෙන්ද මම කන්ටිනියු කරන්න. හරිද? Yes, So, we can continue. Yeah. okay, thanks. Right. So if you remember the dataset iris, I'll actually go to yesterday's part. So I'm going back to part 2. Okay. So here, if you remember, iris is basically this dataset, and so we are going to use it again today. Okay. So let's first load iris into our thing. And then we can see that it is basically 150 observations of 3 flower species with 50 for each flowers. Basically observation 150 තියෙන database එක flower species තුනකට 50 ගානේ තියෙනවා. අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ petal length. මලේ petal එකේ length එක එකේ measurement එක අපි මේ groups අතරේ compare කරන්න යන්නේ. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ANOVA. And that is basically what we are doing. So what's the question that ANOVA is basically asking? The question that ANOVA is basically asking is whether, so you have several groups and you take the same measure from these groups. මේක තමයි basically හිතන්න human populations තුනක් ඉන්නවා. හිතන්නකෝ රටක් තියෙනවා, රටේ මැදින් මිනිස්සු 50ක් ගන්නවා, උඩින් මිනිස්සු 50ක් ගන්නවා, යටින් මිනිස්සු 50ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකට උසමයිනවා. ඊට පස්සේ අපි එකට උසමෙන්ලා අපි බලනවා මේ උස ඒ groups අතරේ තුන සමානයිද කියලා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන ටෙස්ට් එක තමයි ANOVA කියන්නේ. අපි ඒකේ අහන්නේ ඒ කට්ටිය එන්නේ එකම distribution එකෙන්ද එකම population එකෙන්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. මොකද ඒ කට්ටිය එකම population එකෙන් එනවනම් ඒ sample තුනේම සාමාන්‍ය උස basically සමාන වෙන්න ඕනේ. නමුත් අසමානයි නම් අපිට assume කරන්න පුළුවන් ඒ මොකක් හරි groups තුන එන්නේ එකම population එකකින් නෙමෙයි කියන එක. So that is basically the question that ANOVA is asking. Are these groups coming from the same population? So that's that. So first, let's ask a question and let's build a hypothesis. The null hypothesis and the alternative hypothesis. Okay. So basically, let's take, if you go to this data set, let's take petal length. Let's take petal length. So petal length is basically the measurement that we are going to use. And remember that we have 3 groups: setosa, versicolor, and virginica. So a groups තුනේ petal length එකේ සාමාන්‍යය basically සමානයි ඒ groups තුන අතරේ. ඒක තමයි අපි test කරන්න යන්නේ. එතකොට අපේ hypothesis එක, null hypothesis එක තමයි the mean petal length of the 3 species are the same. මේ groups තුන අතරේ සාමාන්‍ය මලේ නටුවේ දිග basically තුන් දෙනා අතරේ සමානයි. ඒක තමයි ඒ තියෙන්නේ. Alternative hypothesis එක තමයි the mean petal length of the 3 groups are not the same. ඒ තුන් දෙනා අතර සමානයි. ඒ කියන්නේ ඒ තුන් දෙනා ඉන්නේ වෙන වෙන populations වලින්. So let's do this part first. අපි iris කියන data set එක ගත්තා. ඔන්න ඒක තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒක histogram එකක් විදිහට අඳිමු. So if you remember how to build a histogram, because we did it yesterday as well. So histogram එක මම කට්ටිය කීප දෙනෙක් කියව නිසා මේ GG plot කියන එක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මම එකපාරක් විතරක් කියන්නම්. So when plotting a histogram, what this basically means is we use a function named ggplot
we put in the data set named iris, and AES, if you remember from earlier, is aesthetics. It's basically telling what to draw and where to draw it. කොහෙද අඳින්නේ මොකක්ද අඳින්නේ කියන එක දාන්නේ ඕක ඇතුළට. අපි කියනවා petal length කියන එක අඳින්න කියලා. අපි මෙතන fill කියන එකයි color කියන එකයි කියන්නේ අපි මේ groups තුනම අඳින්න යන නිසා histogram විදිහට chart එකේ ඒවා color ඒවා අඳින histogram වල line color එකයි ඒ histogram පුරවන color එකයි වෙන් කරන්න කියනවා species තුනට අනුව. That's basically what we are saying here. And then we put a plus sign and then we say geom histogram. ඒ කියන්නේ histogram එක අපි අඳින්න කියනවා. විනිවිදභාවය set කරනවා 0.4කට. කියන්නේ ටිකක් විනිවිද පේන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට අර එක කොටුවක් පිටසට තව එකක් තිබ්බොත් අපිට ඒක ටිකක් හරියටම පේන්නේ. X lab petal length කරන්නේ X axis එකේ අපි දානවා petal length කියන එක. Y lab එකට ඒ වගේම අපි දානවා count කියන එක. So that is basically that. So let's run that and let's get the histogram. ඔන්න histogram එක ආවා. Okay. දැන් මේක දැක්කහම ඔයාලට තේරෙයි. දැන් මේ තියෙන basically මේ තුනේ distribution එක. මේ තියෙන groups තුනේ අපේ මේ තියෙන මේ 150 මෙතන තියෙන observations 150ක් 150 group තුනකට කඩන්න පුළුවන් species වලට අනුව. එහෙම කඩලා ඒවයේ petal length කියන feature එක තමයි මේ plot කරලා තියෙන්නේ basically. So that is basically that. Right? ඔයාලට පේන්නේ මේ මෙතනත් ඔයාලට දැක්කම තේරෙයි මේ setosa කියන species එකේ petal length එක ලේසියෙන් දෙක පන්නන්නෙම නැහැ. නමුත් vertical එකේ මේ petal length එක 4යි 5යි අතර වගේ තියෙන්නේ. ඒක මේ distribution එකෙන් හොඳටම පේනවා. So all of these look like they are normally distributed, right? But it looks like they are separate populations, and it's obviously true because these are separate species. But we need to test for it. And how do we test for it? We do it by ANOVA. Okay. So, and then I will do it as a density plot. Plus a density plot tag on a density plot tag. So that's basically this, but making it much, but using a smoothing function and making it much, nicer to the eye. People sometimes prefer density plots. So density plot tag, histogram plot tag එකෙන් ගහද්දි වෙනස් වෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික එක සමානයි. මෙතන තියෙන එකයි මේකයි ඔක්කොම ටික සමානයි. නමුත් මෙතන අපි geom histogram කියලා දාන්න නැතුව geom density කියලා දානවා. Instead of putting geom histogram, we put geom density. That's the only difference between plotting a grouped histogram and a grouped density plot. That's that. And then we can do something else. We can create something called a box plot. A box plot is really nice when we are making comparisons between group means. Groups keep at අපි groups එක එක කාණ්ඩවල මොකක් හරි measurement එක සාමාන්‍යයෙන් compare කරද්දී අපිට ඒව ටික මේ box plot කියන chart එකට දාලා බලන්න පුළුවන් ඒව කොහොමද මේ එකිනෙකාට සමානද නැද්ද කියලා. So let's just run this and see. And this is what we get. So it really isn't that complicated. So this is basically what we can see here is the middle line is basically the mean value for the petal length. මේ කාණ්ඩ තුනේ මේ තියෙන box එකේ මෙන්න මේ තියෙන මේ මැද යන line එක තමයි මේ සාමාන්‍ය අගය මේ තුනට තියෙන. ඒ වගේම මේ තියෙන මේ පොඩි dots in outlines. So those are really parts of statistics that you need to go personally and check out for yourself, right? But this is also a very effective way of comparing group means. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් ඇහැට දැක්කම කියන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට මේ groups වල මේ petal lengths අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් එකිනෙකත් එක්ක ගත්තාම. නමුත් but still we have to do the ANOVA to actually prove it statistically. We still have to, even though our eyes tell us that they aren't actually equal with one another, we have to actually do the test to do it. We can actually improve this box plot test, by putting geom points. Again, so basically, so what I'm doing here is, if I go back here, I will try to explain this again. So I'm calling the ggplot function. I'm putting in the iris data set. And for aesthetics, I'm saying
on the x-axis මේ x-axis එකේ අපි දාන්නේ species එක. So we are putting the 3 species, and for the y-axis we are putting the petal length, and we say, okay, draw me a box plot using that, and this one will give us that. And we can improve that by actually seeing where our data points are. අපේ ඇත්තටම data points කොහෙද තියෙන්නේ මේ chart එක දිගේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේකේ සාමාන්‍ය ගැන සහ standard errors නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ, because you need to actually go and look at the actual statistics to actually mean what this whole box is saying. But it isn't that important to us today, right? So now let's actually go here, right? And then you can see that there are at least, there are 50 values per each group. We can put those 50 values along this line. අපිට පුළුවන් ඒ values 50ම මේ හැම එකටම 50 50 ගහන්නේ මේක දිගේ plot කරොත් අපිට හොඳට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටියගේ data කොහොමද distribute වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So let's do that. We do that by simply adding this one line. We say put the geom point and make it a color purple and set it to like a very high see-through rate. We put that and we basically plot it again. And now you can see the actual data points. The actual data points. මේකේ හැම මේකේ species තුනේම data points 50 ගානේ ඇත්තටම කොහොමද distribute වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට මේක දිගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි Setosa කියන species එකේ ඇත්තටම spread එක අඩුයි. That means the standard deviation of petal length in Setosa is very low, right? But it's much higher in Virginica. That means in Virginica there's a good chance that you might actually find larger flowers, right? Compared to the mean. සාමාන්‍ය එකත් එක්ක compare කරපුවාම chance එකක් තියෙනවා ලොකු flowers උත් හම්බෙන්න. මොකද ඒකේ spread එක වැඩි. But not so in Setosa. In Setosa the spread is very low. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය population එකේ සාමාන්‍ය අගයට වඩා මේ මලක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක අවටම තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ. නමුත් Virginica වල සාමාන්‍ය අගයත් එක්ක ගත්තාම සමහරවිට ලොකු මලුත් හම්බෙන්න පුළුවන්. That is basically what this is saying us. So it's really important that you understand what these charts are saying, and R can help us really understand what the story that the data is telling us, right? So that's that. Now we just need to run the linear model to do an ANOVA, and we do that by this. So we say LM, the linear model, and for this time we say that the petal length depends on the species. Species එක මත petal length එක රඳා පවතිනවා කියන equation එක මෙතන මේකට දානවා. This is very similar to the LM that you did before, which is this. If you go to line 88, this means that the miles per gallon car එකේ ගැලුමට 70ම ගාන රඳා පවතිනවා car එකේ බර මත. ඒකම ANOVA වලදී අපි එක කරන්නේ group, කියන්නේ අපි basically ANOVA වල කියන්නේ මේ group එකක සාමාන්‍යයෙන් රඳා පවතින group එක මත කියලා කියන නිසා අපි මෙතන කියනවා petal length එක රඳා පවතිනවා species එක මත කියන එක. And for the data we obviously say අපි පාවිච්චි කරන්නේ IDs කියන data set එක කියලා. So let's run that. Okay. And so let's summarize the model. එතකොට එන model එකේ summary එක අපි අරගෙන මේ petal model summary කියන එකට දානවා. And that is that. And let's see what it means. And now we are seeing something that is a little difficult to get, right? But this isn't anything. මෙතන කියලා දෙන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. Right? So this is basically what we are saying here is so if we say species versicolor, this basically is referring to the means and that of the 3 species. That is basically what we are trying to get at here. So the intercept is basically the first species mean, Setosa species mean. Okay, and then if you add that to this, you get the mean of this.
It's a little complicated to understand, and it's really out of our scope for today, but that's basically what it's saying. But this part isn't that really important for us today. This part is the part that is really important. අපිට අද වැදගත් මෙන්න මේ කොටස. අපි මුලින්ම model එකේ summary එක ගත්තා. That part isn't really important for ANOVA. And then let's do an actual ANOVA. We use the function named AOV. Okay, we use the function named AOV, ANOVA. So that is basically the function for ANOVA. We create a linear model, and we name that petal model, and then we call the function AOV, which is ANOVA, in R, and we put petal model into that, and that is that. එහෙම තමයි R වල ANOVA එක run කරන්නේ. ඔන්න ඒක කතා කරා. ඒකට අපි call කරා, and then we need to get the summary of that model. අපි මේ model එකේ summary එක ගන්න ඕනේ. Now we see basically the real ANOVA test. So here so basically the value that is important to us here is basically this. The p value, right, is basically less than 0.005. So basically we can say that that the groups are definitely different from each other. So that is that, and then we can reject the null hypothesis and everything. So yeah, that is basically that. So what we see here is, because the p-value is less than 0.005, even though, you know, it's arbitrary, because the p-value is really small, we can definitely say that these are not coming from the same population, which means that we can reject the null hypothesis. The null hypothesis always says that they are coming from the same population. Our alternative hypothesis is that they are coming from different populations. So now we reject the null hypothesis, and that is that. But now we go to the next step. Okay, so if we go to the next step, we need to know, okay, so what species is actually different from the other? Because in an ANOVA test, so it can be something like this. Okay, for an example, for an ANOVA test, you have 5 groups. Okay, but 4 of those groups actually come from the same population. Groups පහක් තියෙන ANOVA test එක. නමුත් ඒ groups පහෙන් 4ක් ඇත්තටම එන්නේ එකම population එකෙන්. So basically එයාලගේ means ඔක්කොම එකයි. නමුත් එක population එකක් පමණක් වෙන එක group එකක් පමණක් වෙන population එකකින් එනවා. ඒකින්ද එයා significant different අනික් කටට වඩා. අපි ඒක ANOVA test එකට දැම්මොත් ඒකෙත් අපිට එන්නේ මේ p යගේ මේ 0.05ට වඩා පොඩි කියලා. Because that's how the ANOVA works. The ANOVA doesn't give us more in-depth details of what groups are different from each other. ANOVA වලින් අපිට කියන්න මේ group එක මේ group එකට වඩා වෙනස් කියලා. ANOVA එකෙන් කියන්නේ මේ group ටික කියන්නේ එකම population එක නෙමෙයි. It doesn't, like, it only needs one population that is different from the others to give to reject the null hypothesis. So if you want to actually go in depth and see, okay, what population is similar, monopopulations the කියන්නේ මේ groups වල mono groups ද ඇත්තටම එකිනෙකාට සමාන සහ mono groups ද එකිනෙකාට වෙනස් කියලා බලන්න ඕන නම් ඒකටත් අපිට තියෙන test එකක් අපි ඒකට කියන්නේ Tukey's test කියලා. So the Tukey's test basically does pairwise testing. It's basically doing t-tests. ඔයාලට මතකයි නම් t-test. අපි statistics වල කරන t-test එක තමයි basically Tukey's test වල කරන්නේ. So similar but different, but same concept. So basically what it does is, let's say that you have 3 groups, okay, and it gives, and when you do ANOVA, it says, these groups are different. But now you want to know, okay, which group is different from which? Mono group එකද mono group එකකින් වෙනස්. ඒකට පාවිච්චි කරන Tukey's test එක. So then you basically put that ANOVA model into this function. So the Tukey HSD, this is the name of the function that we use. And we basically put that in there, and we say ordered true. This is just really our convention. This basically means that when you are giving the result, just order it alphabetically.
alphabet එකට order කරලා අපිට result එක දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. So we run that and then we do that and then we can see actually for these groups, right? So this is the output of the Tukey's test. What we are doing here is, if you remember statistics, the 95% confidence interval thing, right? So it's basically saying when we are comparing versicolor and setosa. So if you go back to iris, so you have setosa here and you have versicolor here. What it's doing here is it's comparing, it's doing a pairwise test. It's doing basically something like a t-test between setosa and versicolor. And it's saying, so in terms of that, they are like really different from each other. And the p-value is basically 0. That means they're different from each other, right? And then when it compares Virginica and Setosa, when it compares those two groups with each other, it's also saying that the 95% confidence intervals are what's putting in here, and the p-value is basically 0. So again, they are like really different from each other. And Virginica versicolor is also different from each other. So they are basically very, very different from each other. All of these three groups. Now, let's say that this group was actually around here. Then, for versicolor and Virginica, for this one, it would show a high p-value. But here you can see that even like they are still separated from one another. So because of that, they are still different from each other. So that's it. So now you can basically see how. So now with this knowledge, you can now basically do with what you have learned in class today. You can actually do things like correlation tests and do hypothesis tests. For that, you can do linear regression analysis. And then you can also do the Anova test. And after you get results from the Anova test, you can do pairwise comparisons using the Tukey test. So yeah, that is basically that. I have another exercise that I would like you guys to do. So that is basically the end of the teaching portion of the workshop. It ends with that right there. So because I believe that for an undergrad, a basic knowledge of how to work with data, how to clean data, and then how to properly visualize that data like we did yesterday, and then how to perform simple statistics tests like correlation tests, regression tests, and Anova, and the follow-up pairwise t-tests and Tukey tests is enough for an undergrad, I believe, especially in biological sciences. If you need to learn more, you now have the tools to actually learn, because I believe that if you really understand this portion, then you can easily understand anything after this. So I have given you an exercise. You have complete freedom to do it if you want to. I will hang around for about 20 to 30 minutes more after this ends, so you can ask me any questions. So we will be using, so for this exercise, we will be using another inbuilt data set named InsExpress. InsExpress කියලා data set එකක් තියෙනවා R වල තව inbuilt එකක්. ඒක basically තියෙන්නේ මට මතක විදියට groups. So that data set is basically data that comes from කෘමිනාශකයක් තියෙනවා. ඒ කෘමිනාශකයේ එක භෝග වලට ගහපුවාම කෘමිනාශක 6ක් තියෙනවා. ඒ කෘමිනාශක 6 එක භෝග වලට ගහපුවාම ගැහුවට පස්සේ ඒ භෝගවල ඒ අර කෘමියෝ කී දෙනෙක් මේ භෝගේ රැඳලා ඉන්නවද කියන එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. So basically I want you guys to do a histogram first and a density plot showing the distribution of all the groups, and then I want you to build a hypothesis for testing. මේකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන hypothesis එක තමයි මේවා ඔක්කොම මේ ඔක්කොම pesticides එක විදිහටමද perform කරන්නේ නැත්නම් ඒව එකිනෙකට වෙනස්ද කියන එක. And then do an Anova between the groups.
Anova කරන්නේ basically ඔයාලට තියෙන data sets දෙකයි. අපි ඔන්න බලමු මේක load කරලා. Let's load this and see so that you can understand it better. So now you can see, so spray A and count 10. So what basically this means is, පැලයක් තියෙනවා මේ පැලයට spray එක ගහුවට පස්සේ ක්‍රමිය ඉන්නේ 7යි. So you have 12 observations with that, and then you have another pesticide named B, and this is what remains on a tree after you do it. So you have multiple observations for that. A, B, C, D, E, F, and that's it. You have that. So basically so what we need to do is we need to do an ANOVA comparison between the 6 pesticides and see whether they the response is the same or are they different. May groups higher එක සමානවම හොඳට perform කරන පරිබෝධ මේ කෘමිනාශකද නැත්නම් නැද්ද කියලා. එච්චරයි. So I have done step 1 here. මම step 1 එක මෙතන කරා, and I'm giving you another tip. If you remember, for these plots we aren't actually setting any color. අපි මේ plots හදද්දී අපි කියන්නේ මේකට මේ පාට දාන්න කියලා. අපි කියන්නේ මෙතනට මෙයාට මේ කොළ පාට දාන්න කියලා. But we can actually do that. We can manually set the colors for in R. So that is the last like sort of tip that I'm going to teach you. So we can, so up to this point I'm sure that you know. මේ ටික අයින් කරලා දාන්නම්කෝ. මෙන්න මේ ටික විතරක් මට sure ඔයාලට comfortably තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So what we are doing here is, okay, we have insect spray. So we have the ggplot function, and then we are putting this data set named insect sprays into it. And for aesthetics, we are asking it to put the, for the x-axis, we are asking to put the count, okay? And then we are asking it to color it by the spray type. So if you go back here, we are asking to put that on the x-axis. X-axis, අක්ෂය දිගේ අපි දානවා කියන count එක පාට වෙනස් කරන්න කියන spray එක අනුව. That's basically what we are asking it to do. But here, as a new step, we are now actually setting the color. අපි කියන color එකනේ groups 6ට දාන colors 6ත් අපි මෙතන ලියලා තියෙනවා. Scale fill manual කියන function එක තමයි අපි එකෙන් දාන්නේ. Scale fill manual කියන්නේ basically අපි manually අපි කැමති පාටවල ඒකට දෙනවා මේ group A වලට මේ පාට light green, group B වලට blue, group C වලට purple, group D වලට black, මේකට red, මේකට cyan. So basically we are giving those colors. So මේ scale fill කියන්නේ මෙන්න මේකක ඇතුලේ පුරවන පාට. Scale color කියන්නේ මේක එළියේ තියෙන මේ line එකේ පාට. So we are basically giving them the same color. That's what we are doing. Because we have 6 groups, we have to give the 6 colors. Groups have නිසා අපි පාටවල් 6ක් දෙන්න ඕනේ. So let's do that. And so that's basically the output, right? And the geom density isn't really that different from it. So that's that. So this is how the geom density will come out. මෙහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ groups 6 මෙහෙම තමයි මේ insects ලගේ response එක මේ pesticide එක spray කරාට පස්සේ. That is basically that. Now I want you guys to basically create a hypothesis for testing. I want you guys to create a null hypothesis and the alternative hypothesis, then do an ANOVA, right? Then do an ANOVA, and then if after the ANOVA, if you need to do a Tukey, do a Tukey, and then basically either reject or not reject the null hypothesis. And then basically write down what this basically means in a biological or statistical sense. මේ අර ඔක්කොම දේවල් ඉවරනාට පස්සේ ඒක තව මිනිස්සුන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. මේ ඔක්කොම ටෙස්ට් එක කරලා ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එක ප්ලොට් කරලා ඇනෝවත් කරලා ඊට පස්සේ ටියුපි ටෙස්ට් එකත් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කියනවා හරි එක්කෝ null hypothesis එක පිළිගන්නවා නැත්නම් ඒක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. එතනින් ඒක පස්සේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් සමරයිස් කරන්න එහෙම කරන්න නැති එකේ මොකද්ද තේරුම කියලා. එච්චර තමයි. එක්කෙනෙක් අහනවා 180ට යන්න පුළුවන්ද කියලා. 180. Yeah, I hope that's enough. But yeah,
That's basically what I need you to do. So that's that. That is the end of the workshop. I hope that it was useful. But now I will hang around for about 20 to 30 minutes more, and you are free to ask any question, but I would really like it if you will hang around and actually work on this problem as well as the exercise that I gave you before, because I think that if you don't do it today, the probability of you doing it later goes down, because that's that's how these things work. So I would really like it if you will actually hang around and try to do them and just ask me questions. There are people here, me, Sahan, Setiwardana, that can actually help with this. So yeah. Hello sir, there's a good question. In R, hello sir, is there anything like minimum number of data points to perform a test accurately? Not in R, no, but for statistics, I think there's a good number, but the real answer for that is the more data that you have, the better. So I usually think that, once you have around, I don't know, 25, 30 data points, that's when you can comfortably say, okay, I've sampled a good part of the population. Because at the end of the day, I mean, see, it's not even about the number of data points, right? How do I explain this? Trying to explain this, but I'm doing a very bad job of doing it, but I will try. So what I want to do is I'm basically just trying to show like what that person asked of me before. So the question was, is there anything like a minimum number of data points? It's less about the number of data points and more about the quality of the data that you are working with. Okay, so let's think about this. Okay, basically trying to do a very bad job of drawing here, but okay, so let's think that this is a normally distributed population. Okay, so let's say that you are sampling from this population. Okay, and the mean value is 50. Okay, so in an ideal scenario, you are trying to sample from throughout this thing. Or හරියට sample කරොත් ඔයාට sample එකේ ඒ කියන්නේ basically population එකේ හැම කොනකින්ම sample කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ basically මෙතනත් පුළුවන් මෙතනින් හැමතැනින්ම. And as long as you sample from there, even if you don't have too many data points, as long as you sample from everywhere, it should be fine. So let's say that you sample 25 data points. Okay, let's say that you sample 25 data points from all of this data set. මේ හැමතැනින්ම sample කරගෙන 25 data points. That is much better than sampling just from this part. තව එක්කෙනෙක් යනවා. එයා ගිහිලා sample කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් විතරයි. හැබැයි එයා sample කරනවා data points 50ක්. What do you think gives the best quality representation of the population? ඔයා හිතන්නේ මොන එක්කෙනාගේ data වලින්ද හරියටම population එකේ මේක කියන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම data point 25ක් එකතු කරපු එක්කෙනාගේ. Because she or he is sampling from the whole population. මෙයාට වඩා. So it's really a question about so it's really just it's more of a question about the quality of the data collection more than the number of data points. So I think that even if you have about 25-30 data points, because I think that's really, after that, I mean, when you go below that number, sometimes it's difficult to actually make strong assumptions, because the data points 10ක් 15ක් විතර තිබ්බනම් මට ඒක පිළිගන්න පුළුවන් නිකන් ඔයා හුඟක් rare species එකක් හෝ rare phenomena එකක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් data points 10ක් 15ක් සමහරවිට 5ක් ඒ වගේ තියෙන එක ඉතින් පිළිගන්න පුළුවන්. මොකද
කලාතුරකින් හම්බ වෙන දෙයක් නිසා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් හිතනකො මොකක් හරි more population එකක් කියලා a deer population and you are sampling from them. So I'd say at least have, I mean, around 20-25 data points. As long as you sample it from throughout the population distribution, you should be okay. Just don't do this. ඒක කරලා data points 1000ක් හෙව්වත් වැඩක් නැහැ. මොකද you are not representing in your sample, the whole data set is not represented well. So that's what I'm trying to say. Yeah. So could you please, great. Thanks. Could you basically explain briefly about cluster analysis and principal component analysis? PCA test කරන එක R වලින්. It's not really that complicated. Even I mean, I can show you some projects that I did that did that, but it isn't really that complicated. So PCA analysis එක කියන මට මතක විදිහට වෙන මොකුත් නෙමෙයි අර you are basically creating a cluster. So it's like something like this, right? So basically you are creating a cluster of data. So you have data points here, you have data points here, and you have data points here, and you are basically clustering them. I'm sure that's what you are trying to, get out of me. But so Pramisha, so I don't know whether the question you are I'm not sure whether the question that you're asking is how to do it in R, or is it more about the actual analysis? Because I mean, in R there are a number of tutorials online. Just go and type in how to do principal component analysis in R, and now with the workshop information that you have, you can easily get all the information that you need, and you will understand it quite easily. So hopefully that is that. Sanuk is asking me, are you updating this into the Google Drive? Yes, I am. I will update everything into the Google Drive, even the updated files. Could you explain how we can perform multiple regression considering the effect of more than one explanatory variable? Yes, I can. So how would you do that? So it's actually pretty simple. So I will actually screen share the our studio. So basically what you need to do is, so let's go back to the cast data set, if you remember that. Okay. So let's say that somebody wants to, so let's say that I want to do a regression analysis and say, okay, I think that the miles per gallon depends on both the horsepower and the weight. Okay, so those are two factors. It depends on two things. So how do I put that in R? It's pretty simple. So basically what you do is you say, new, I call this the new model. So you say, you call a linear model and you say MPG depends on horsepower plus WT, and you say data is cars. That's basically that. And then you can get the summary of the new model, and that is that. So, and you can see from this that in terms of significance, it's still the weight that is the most significant because it has 3 stars, meaning that it is very close to 0. But I mean, it's 2 stars is still good. It's still less than 0.005. So, that is how you run a multiple regression analysis using R. Can you please suggest a specific reference to gather knowledge about other analysis in R? I'd say that the best resource for this would be the book by Hadley Wickham book on I can't remember. I think it's data analysis in R, but I will put a link in that for sure using R. But this name, just type in this name, Hadley Wickham book. That is a very, very good investment. The website called STHDA has good tutorials on basic statistical analysis using R.
That is also good. Stack Overflow is definitely your friend. Stack Overflow is a community website where people ask questions and people give a lot of answers. So nearly every question that comes up into your mind right now, somebody has had that problem before. අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ වෙලාවේ දැන් එන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික කවදා හරි ලෝකේ තව මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එයා ගිහිල්ලා මේ Stack Overflow කියන වෙබ්සයිට් එකේ අහනවා. එතකොට ඒකට උත්තර හම්බ වෙනවා බහුතරයක්. එතකොට හොඳ උත්තර highlight කරලා ඒ කට්ටිය දාලා තියෙනවා. So those are good, really good sites, but I always say that it's best, yeah, I can put it in WhatsApp, no issue. So could you please explain? So this is like a very specific question. So how could you please explain how to analyze monthly variation of insect density in 3 different areas and correlation between 3 different areas? So now I think we are talking about spatial correlation, I think, which is a little beyond the workshop that we are doing today. But Janaki, please feel free to reach out to me. I think my email and all the information is there. I would be more than happy to help you. So that is that. Any other questions? Because this is how you basically run a multiple regression model using R. Are there more courses? Once my throat recovers, උගුරතවටියක් හරි ගිහම අපි පස්සේ කරලා දාමු තව. We compare percentages. Yes, a percentage is basically a ratio. Percentage දශමස්ථාන ඉලක්කමන්නේ. So for example, let's say that we have calculated the percent number of vaccinated males and females in 10 districts. Can we compare between the vaccinated males and females in one district? Of course you can, but the number of data points is low. මොකද එක district එක vaccinated males ගාන හිතනකො 50000ක් කියලා, females ගාන 35000ක් කියලා. ඒ දෙක compare කරන්න බෑ because there aren't multiple samples, right? So for those things it's a little difficult. මොකද 50000 35000 නිකන් අපිට තියෙන එක data point එකක් විතරයිනේ. එතකොට you can't do a statistical analysis because there is no replication. ඕනම statistical analysis එක replication කියලා දෙයක් තියෙනවා. Replication කියන්නේ multiple samples. ඒකයි. So can you please explain how to feed our own data set into R? මම හිතන්නේ මම ඊයේත් එක කීවා. Basically මම ඔයාලට ඊයේ කිව්වේ කොහොමද තමගේ data set එක tidy data set එකක් කරගන්නේ, ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද read කරන්න කියලා. අපි part 2 එකේ යන්කෝ මේ line එකට මේ තියෙන තමගේ data set එකක් ඇතුළට දාගන්න විදිය තමයි. And that is basically reading in a data set. And අපි ඒ වගේම ආදත් කරා. මම ඔයාලට එදා කීවා කොහොමද අර තමාගේ data set එකක් tidy විදිහට, ඒ කියන්නේ R වලින් analyze කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කොහොමද arrange කරගන්න කියලා. That means how to convert it from an untidy data set, which is, okay, let me share this thing. මේ තියෙන්නේ so make it into a tidy data set. තමාගේ data set එක tidy කොට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි තියෙනවනේ, ඒක තියෙන්නේ මෙහෙම හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒක read කරන code එක මම කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ වෙන මොකුත් කරන්න නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ අදත් තියෙනවා. අදත් 118 වෙනි line එකට යන්නේ මේ තියෙන්නේ. It's basically reading a CSV. Save your data as a CSV file because it can be transmitted to any computer. ඔයාලට පුළුවන් Excel වල ගිහිලා file එක save as Excel කියලා දාන්න. මෙහෙමයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. Let's open Excel. හරි, අපි දැන් හිතමුකෝ නේ මන්ද අපි දැන් බලමුකෝ නිකම් මෝඩ මොන හරි data set එකක් හදලා. Okay, let's say that we have a set of trees, tree, and let's say tree ID, and අපි මෙතන දානවා ඒ මොන හරි ගස් జాතියක් තියෙන ඒ ගස් දිගේ ගොළු බෙල්ලක් ඉන්නවා, right? That's මට මේ වෙලාවේ ඇත්තට හොඳට හිතන්න බෑ. So let's say මෙතන දාමු snails කියලා, right? Tree ID snails, and එදා දවසේ අපි ගමු පරිසරයේ temperature, right? ඒ වගේම අපි ඔන්න මෙතන ගමු date එක, right? අපි ඔන්න මේක
because it makes much more sense, right? And then අපි බලමු මේක 2021 ඉන්දුවේ 9 අපි යන පළවෙනි tree එකේ snails ලා ඉන්නවා 10. ඒ දා වෙලාවේ temperature 25යි, right? ඊට පස්සේ අපි 2021 ඉන්දුවේ 9 අපි තව සතියකට පස්සේ යනවා ඒ tree එකටම. ඒ tree එකේ ඊට පස්සේ එදා snails ලා ඉන්නවා 5. නමුත් එදා temperature එක උදේ 18යි. See, that's basically what I'm trying to do here, right? So this is basically, and then මේක ඕනනම් මම save කරන්නම්. මගේ මේ data folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේක save කරන්නේ CSV එකක් විදිහට. මේ තියෙන comma separated value CSV file, and I'm basically saving it as, I don't know, snail dataset, and that's how you basically snails dataset. And then how do I read it into the whole thing? Mama පටන් ගන්නවා snails කියලා මොකක් හරි මේකක් හදනවා. මම read r කියන එක මේ library එක පාවිච්චි කරලා read CSV කියන එකෙන් මම කියනවා data වල snails dataset.csv කියන එක read කරනවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට උඩට ගිහපුවම පෙනේ snails කියලා එකක් තියෙනවා. and ඔය තියෙන අපි දාපු වීඩියෝ එච්චරයි. Hope that answers the question. Okay, I think that is enough for the day. And if anybody has any questions, I have put my emails and everything on top of every file. And කතාව කාටරි වෙන specific ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. මගේ නම්බර් එක දැන් හුඟක් කට්ටිය ගාලා තියෙන අර workshop එක නිසා message එකක් දාන්න. So that's about it, I think. So thank you very much for attending and paying attention, and I hope that this was useful to you. That's it. Thanks. So this marks the end of the successful 2-day workshop based on R programming language. So before wrapping things up, I would like to call upon Mr. Tharindu Ranasinghe, the Vice President of BEEZ, to give the vote of thanks. Hello, I think I'm audible. Yeah. Yes, hello everyone. So on behalf of BEEZ, the official organization affiliated with the Department of Zoology and Environmental Sciences in the Faculty of Science, University of Colombo, I would like to make use of this opportunity to extend a very hearty vote of thanks to our guest speaker and conductor of our art workshop program, Mr. Jeewantha Bandara, a graduate from Bachelor of Science, Zoology Special, University of Colombo, Sri Lanka, and currently a PhD student at Rutgers University, USA on Sustainable Fisheries Management and Global Ecology Change, was humble enough to take 2 days of his knowledge and expertise on our programming language. I'm sure everyone in our audience would agree that there were 2 mind-storming sessions. It was all so simply put and explained so clearly. So thank you very much, sir. I would like to extend our heartfelt gratitude to you for valuable, priceless contribution. I must also express our deep appreciation to Mr. Sahan Siriwardana, who currently works as a research assistant in the department, for his explanations and support in conducting this workshop in an interactive manner. Further, I express our sincere gratitude to our department head, Senior Professor Preeti Udagama, lecturers, academic staff members, demonstrators from the Department of Zoology and Environmental Sciences, Faculty of Science, University of Colombo. I also wish to express our sincere thanks to all the participants from University of Colombo and other state universities and institutions for your enthusiastic support and participation in both the workshops. Make sure you stay tuned with us for more such workshops and programs we hope to organize in the future. Last but not least, I wish to express my immense gratitude to the executive committee and subcommittee of BEEZ and the organizing committee of the event, without whom none of this would have been possible. Thanks a lot, everyone, for your all hard work.
So once again, huge thanks to everyone for your enthusiastic involvement and your willingness to participate in the R workshop program online. Thank you and have a nice day. Thank you, Mr. Tharinu. Once again, thank you so much, Mr. Jeewantha Bandara, for your invaluable guidance and support. I hope everyone who gathered here with us today gained something for your life in keeping one small step towards a brighter future. Also, this is a kind reminder for everybody present here to fill out the feedback form given to you. So stay tuned with BEEZ for more of these events. Until then, stay safe and have a good day. Thank you.